welcome to Pothi's The Big Pick. First, a film that I was very skeptical about because I heard it was violent, but which I ended up really liking and becoming completely besotted with Karthi, who does such a splendid job as Jeeva, the first carefree, then vengeful protagonist. Director Susindran does a marvelous job with his direction, giving you a racy, well-crafted and nuanced film. It's love at first sight for Jeeva when he sees Priya. It doesn't take her long to reciprocate because Jeeva is so disarmingly open and honest and such a happy being. குழந்தை போலே தவழ்கிறேனே உந்தன் பார்வை தீண்டையிலே தொலையாமல் தொலைந்தேனே உன் கைகள் என்னை தொட்டதும் கரையாமல் கரைந்தேனே உன் மூச்சு காற்று பட்டதும் அநியாய காதல் வந்தது அடங்காத ஆசை தந்தது எனக்குள்ளே ஏதோ மின்னல் போலே தொட்டு சென்றதே கண்ணோரம் காதல் வந்தால் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும் வேறொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும் என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும் வேறொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும் கூட விட்டு நான் செல்வதும் தொடருதே நாடகம் பாதி மட்டுமே சொல்வதும் மீதி நெஞ்சிலே என்பதும் புரியுதே காரணம் நேரங்கள் தீருதே வேகங்கள் கூடுதே பூவே உன் கண்ணுக்குள்ளே பூமி பந்து சுத்துதே கண்ணோரம் காதல் வந்தால் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும் வேறொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும் என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும் வேறொன்றும் தேவையில்லை நீ மட்டும் போதும் போதும் என்னானதோ ஏதானதோ இல்லாமல் போச்சே தூக்கமும் கண்ணே உன்னை காணாமல் நான் இல்லை ஓ என் மீதிலே உன் வாசனை எப்போதும் வீச பார்க்கிறேன் அன்பே உன்னை சேராமல் வாழ்வில்லை ஓ நீ என்னை காண்பதே வானவில் போன்றதே தூரத்தில் உன்னை கண்டால் தூரல் நெஞ்சில் சிந்துதே Karthi as Jeeva, the scamp, is delightful. Perfect for the role with his knavish charm and that gorgeous smile that unfolds like a bright orange sunrise, lighting up everything around him. Karthi is a natural and so good at subtle comedy too. Excuse me, sir. ஆமாமா, bank officer உத்தியோகம். Going from Asia Bank. Hey, சார்லாம் 10 பேர் வேலை கொடுக்கறவரா. வேற வேலை பாரு. Please sir. Uncle சொல்லுங்க uncle. அப்பா. நான் இங்க இருக்கிறது அப்பா கிட்ட சொல்லிடாத. நானும் போய் காபி ஷாப் வந்தேன். என்னடா செல்லம்?
So Jiva not only woos Priya with such open candor, but also meets her dad in her home and confesses his love for her to him as if it was the most natural thing to do in the world. Initially, Priya's dad disapproves, but Jiva works his way around him. Now, his parents have no issue with his choice of girl, so everything seems to be falling into place nicely on the romance front. Love marriage la life ku set agadu thambi. அதனால தான் arrange marriage பேசலாம். The first half of the film is light and frothy, with the romance between Jiva and Priya being the focus, as it were. However, in little menacing flashes in the middle of this happy and glossy love story are alarming incidents of rape and gory murder. A gang of young men are unleashing terror in the city. Police discover plastic bags with chopped human body parts. பல்வேறு இடங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆண் மற்றும் பெண்ணின் உடற்பாகங்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. Now, how do these acts of heinousness connect with Jiva's life forms the rest of the plot, which is nothing novel in itself, but it's the treatment that deserves praise. Director Susindran connects all the dots impeccably. There are several lovely sequences with perfect continuity, and there are no loose ends, and the acting by the entire cast is wonderful. Karthi, as I said earlier, is brilliant. He sparkles, if one can use that word for a man, but he does, believe me. Kajal Agarwal is so painfully young looking and delicate, and she and Karthi nearly dazzle together. Jai Prakash as Jiva's dad is dignified and such a wonderful actor in all the roles that I've seen him in. I loved him in Pasanga. Now, the actors who play the baddies give you the creepy crawlies. I saw one of them at the Connemara recently. I don't know his name. I was waiting for my car, and when I turned around, he was standing behind me, and I nearly jumped out of my skin. Poor chap must have thought, what a bat. He was with his family. Rajivan, who is the art director, plays the good cop and suits the role beautifully. Now, Rajivan has this air which makes you want to trust him. He is very unfussy and to the point, and does a good job as the cop investigating the murders. The second half of the film becomes a bit grim as Karthi avenges his father's murder. The film progresses pretty racily, I must say. Yuvan Shankar Raja's music has a very young and trendy feel to it, and I like the music very much. ஒரு மாலை நேரம் வந்தது வந்தது பூங்காற்று என் மனதின் ஓரம் சென்றது சென்றது பூ போட்டு வழிதோறும் பூக்கள் வாழ்த்த சொன்னது கை தொட்டு. Susindran gave us the memorable Vanilla Kabadi Kuru and now this Naan Mahanalla. Two good solid films in a row. I'm already looking forward to his next production. The film gets 3.5 stars, so don't miss it. Stay tuned. Coming up, Alice in Wonderland. And danger. Some say to survive it. Alice, you're terribly late, you know. Naughty.